on South Sudan. The Dawn on iRadio. Yes, a very good morning to you and welcome to another edition of the Dawn program on iRadio, your eye on South Sudan. Today is Tuesday, the 29th of July 2025. My name is Emmanuel Akile and I'll be right here in the studio with you on the show from now up to 8 a.m. Well, thank you for starting your day with the Dawn program. It is on iRadio every weekday from 6 to 8. To comment on any story that will be featuring on today's edition of the Dawn, do not hesitate. You can later on dial 0911 or 22-986-986, a text message on 13986986. You can also stream this broadcast live by logging onto our website, iRadio.org. Follow us on Facebook and X at iRadio Juba, and do not forget to subscribe to our YouTube channel iRadio South Sudan. صباح الخير مستمع iRadio، أهلا ومرحبا بك في حلقة جديد من برنامج الدون. الليلة يوم الثلاثاء الموافق 29/7/2025. البرنامج بيجيك في أيام الأسبوع من الساعة 6 ل 8. شارك معنا بعدين بالاتصال لأرقامنا ورسالة نصية. تابعنا على الإنترنت على الموقع iRadio.org، على الفيسبوك وإكس على iRadio جوبا، وما تنسى تتابعنا على يوتيوب شانل iRadio South Sudan. نمشي لفاصل ومنه فقرة Residence Report. نلتقم في جنوب السودان. مرحبا بك مرة ثانية. نبدأ بفقرة ريزيدنس ريبورت. حلو يا راديو. هلو يا راديو. نمبر 1 سلطان يوسف. نمبر 1 طبعا يومين ده كله انا وقفت كثير وكده ومباري رجلوا بقول انا قلت ايمانويل طبعا بيجي يرجع نمبر 1. انا بحكي ايمانويل جد وكيلي هاي المتسلين كله على راس ماما ماريا بوبو وكالتوك وبانجان مجوم سودان. انا ما اعرف وين ايمانويل اكيله وجوزيف لبنان وجوزيف مونيكي وكوي كبير ايضا والناس بتاع ايام دي كله المتسلين دائما معنا وسيبوا كده بناوين. انا ما نسيبك في اوين ازول اسيبك كده والمسامين اكثر من وسلالين على راس مولانا دينيني دين اور. انا بقول لكم فوق يومين القانون في جنوب السودان داري ودر انت حتى الناس في القانون انت ده يا ايمانويل. انا داري ترك في امر بتاع المرتبات دي يا ايمانويل. انا ما اعرف انت وين يا ايمانويل اكيد. انا ما اعرف اثر شايف ناس البرلمان تي يعني يسمون محافظه البين والوزير بتاع الماليه عشان يوضع الناس. يا جماعه ما ممكن يا ايمانويل اكيد القروض بيطلعوا اللي هو النايبريت بتاعنا في الشهور الاقتصاديه قال يوم 24 حقيقه زي وصل هسه في نادي كله. لكن الكش كلام بتاع الكش ده يا جماعه كلام بتاع الكش ده الفكره وين؟ عشان كده اعصاب بتاع البرلمان عنده حق عشان يربى دقيقه. اذا البرلمان يربى دقيقه معناه شعب مو بعرف الحقيقه بتاعه. الكش ده مش وين؟ هل من الضرائب ده يعني ما قاعد يلاقي القروش ده عشان يوديه في البنك ولا يوديه في وزاره الماليه ولا ده بنك ولا عنده مشكله ولا من عنده مشكله في النص دي. في حاجه بيقولوا المدرسين في النص ده لازم برلمان ده يهربوا ويوم تكون حاجه اسمها الشؤون الاقتصاديه. الشؤون الاقتصاديه دي قبل منو هناك ما خلي قبل المدرسين الوجود القروش ده إذا كان أجانب يا بنقول القروش ودروا ولا ده مسؤولين ذاته ياو بركة القروش في بيوتهم كان قبضوا ويقول حاجة إسلامي اقتصادي سو تبتنوا ليس هذا إيمانويل. الكي وين يا جنوبين الكي وين؟ إذا كي ما بيوضع على سبيته قال بتاع الإيرادات قال لقى القروش كثير. لما نقول لقى القروش كثير وده وين؟ تاني وضع جدا يا إيمانويل. أنا ما أشوفها يعني بوجودات. بل لما نقول إيمانويل القروش بتاعنا لما تمشي عشان تشوفه يبان وقال كي ما في الكذاب منهم توزيع مالية شلون جزيرة
شكرا جزيلا. كضاب منو في موضوع بتاع الماهية راديو. صباح الخير رئيس إعلام برلمان مجاني إيمانويل جوزيف أكيلي. صباح النور. ده خاطرة معك من جبل. خاطرة ودرتي؟ أنا سي لكن جوحز قفل صوتي لكن الناس شوية فتح. سلامتك. تسلم كتير. بحييك في الاستديو وكل تيم العامل. ما بننسى اللي هو أول مغتسل سلطان جوزيف، ناس فرانكو سابت هناك، منجان وأمو هناك برضو. ما بننسى ايزاك زمن طويل ما سمعت صوته، بتمنى انه بخير. وكين كولا هناك، نسوا ديفيد موغوك، الزعيم ابو لولو، ديانج هناك برضو. ما بننسى نجوبة ماما ميري وفو استاذة فوني برضو. مجا اسمه ده هو يا ايمانويل. نعم فوني نعم. تحياتي موصولة له كمان. بتمنى اني اسهر الليلة. ما بننسى ناس استاذة خلتون سليمان سواوي هناك برضو، بتمنى اني اسهروا. ما بننسى ناس فرقدا سليمان، ناس جوزيف ومونيكي، جوزيف وغوديلي، جوزيف في سوكسيتا هناك. وبرضه ما بننسى جوزيف كوين في لبنان، ناس أجرى كل الناس يعني البسمة في أي راديو في سباب. أنا ما ذكرت أسماء بتاعهم، بقول لهم صباح الخير عليهم. بجد أصبحنا كويسين يا إيمان. بجد وده اقتصادي بس تعبان شديد. أنا مواطنين ده بجد تعبانين والله. لما شايف سوق يا إيمان تلقى ربو بتلاح مع سامل 10,000. انت المسكين ما بتقدر تبيعه وبتلهم ب10,000. ايش ذاته بقى الوزن بتاعه قولوا له شويه من بتاع 500 اللي كان ما شاء الله. ده بقى ايش بقى هسي وزن حقه قلل بقى بتاع 500. ده خفيف وما كبير. يعني بتمشي برضه تمشي شاي مع الخضار بقى حاجات خالي. يعني باميه 5 جيتا بقى ب1000 جنيه، تلقى طعنين 4 جيتا ب1000 جنيه. يعني حاجه بجد حاجات ماشي زياده لفوق. وقروش ما زي ما ستنجزين قالوا تمشي سوق زي عشان تشتغل تلقى قروش ذاته ما في ناس بيشتغل عن قروش. انا ما اعرف قروش ده ناس ده قروش ده كله لحد وين. قروش بدسوا التراب ودسوا قروش يعفل لناس ده كده كويس. بلد يكون تعبان وبلد جان ليه يا اخواني؟ ليه ناس جنوبيين بيعملوا كلام زي ده؟ بجد ناس تعبانين. ارتفاع في حاجات بيجاي، بيقولوا دولار بيجاي، بيقولوا شاري تعبان، بيقولوا كده. يعني حكومة كده يلفت نظر لناس كده في الحتة دي. ناس تعبانين بجد والله، مواطنين تعبانين. أنا بتمنى يعني كل شيء يكون لنا كويس في جنوب السودان ده، يكون أحسن من الأول. يعني أنا ما عندي كثير، أنا بقول نشكر ربنا كثير. شكرا جزيلا. Adding her voice to the frustration of citizens about the high prices of commodities in the market. خاطرة راديو. ما جيت بقى. نعم. صباح الخير. صباح النور. انت قلت المواطن ساكن في فريدم بريدج. تفضل. سلام لكل المستمعين كل بدون اللي زمان بعدنا. ايمانويل انا امبارح واحد MP امبارح ريس كومبلين في البرلمان عن كراك داون اللي بيحصل في مدينة رجيمة. وايمانويل كل اصلا انا دير دوب في دون الصباحي، لكن كان بقى شوية ما بيساعد زحمة كتير. لأنه كومبلين ده كده امبارح طبعا هو امبارح يعني وريبات من أحياء الكلام ده قاعد يحصل فوق تجارة جبل سوا سوباجد هاي بركة وبعدين أحياء تانيين التجارة. لكن عندنا هنا كمان في تجارة بومبو بريدج أو في تجارة تاتلون بريدج نسي بومبو سو نسي كراك داون ده قاعد يحصل كمان في الأسبوعين. نازل بيجوب ناس هم بلا تجارة إزالة بس بيجوب ده يلا توماتي ووش يعني بس بيجي ده يلا بس منك قال بيجيب لك كده فميالي عشان تبتال منك. فأنينا بيجا ده بيستغل هل ده كراك داون تمجرمين تانيجا يردي أتو كراك داون ما كان دي كراك داون تانيجا كده قبلنا زل بودي في انفستيجيت يلا بحكيمه يعني بيشيل في محكمة بحكيمه. لكن كان اللي بيجوب جايزة ما تسجلت وتوالي تبكين على كده فميالي عشان فيكو. So أنا بيجا ما بقدر فاهم كده تكيد تيشو ما تيجي. And they are very serious. I imagine kulu mumbamu kalande behasal kigungo sugi dena sa sekta ta malta abugar zeri bata abugar alite biho abugar sari bor sekta nazal na bunya bigo bunya na bubushi na sekta to bunya bubushi na izol mi ale tala bishukuzol. So this is a very serious issue. Lazim nas kere info yana shabab ta gari mujahidin anda bisra fishal ta kana nas kere zeri wallahi fara jere tab jere dil ta kama jere bigo buda wale. So أجدل ما صح إن أصلاً ما دي كراك داون البامولو للمجرمين ده شغل الحكومة ولازم كده نعمل كراك داون. لا كده نعمل غام بكذا قالوا كويس كده ما جروب ناس على بريا ساكت زول ماسك زلة زول قاعد يسوق الربيع يعني بيسوق
والد جدي كمان بيكون كذا نبي واحد ثاني براو فده بس ريبورت اللي بيحصل فما بالجوان الرئيس لكن كان تليفون ما برا. شكرا. alright شكرا للمشاركة بتاعك. موضوع بتاع الكراك داون ده لازم يكون بالطريقة الكويس. اي راديو. صباح الخير يا ايمان الجسر. نعم صباح النور. متصل قشب من كيو سي. تفضل. تحياتي لك في الاستديو، تحياتي لكل تيم عامل معك وباقي كل المتصلين والمستمعين. باقي يا اخواني اتصلوا قدامي ولهم شكرا تحياتكم وصل. باقي كثير لاستاذ أنطوني وباقي الاستاذ مجوك وباقي برودمان جان فرانكو سيريت وخوي في لمنوك جوزيف وانجينير موسى في مطالعة وانا في الدور باقي كوميونتي ادفايزر وباقي دين سانتو في واو ديفيد ناغوك ودين دور اختفى وهناك في يامبيو وباقي تيم كولا وايزك ولكل المستمع يوم الخير. انا اصبحنا في سينما سي سي بالخير وما في مشكله. ايمانويل شوي بطرق للاتباع الامنيه في اتفاقيه سلام المرشد. اخي العزيز سمينا اللجنه بقول ان تي سي قبل 3 ايام 4 ايام كان تكلم يعني بيمهندس والمن ينجوب عن الموضوع بتاع التدريب او انتشار القوه، يعني يبدا تدريب وانتشاره في شهر 12. اخي العزيز بالنسبه للامنيه دلوقتي يعني لا تحتاج روح تضامني روح بتاع مشاركه، لان تم تخريج 53,000 من العساكر الدفعه الاولى يعني 2022 بعد الاحداث بتاع قبل 4 شهور. القوه ده كله انتشروا في الغابات، يعني طلعوا في المعسكرات بتاع تدريب. يعني شفنا طبعا في رواية عجيبة هنا مشاكل كان كثير في رجاف وفي رامبور وهنا في هنا اليد. دلوقتي يعني ورد اسم بتاع هنا اليد كمركز تدريب لقوات الدفاع الثاني من قبل قول من ينجوب. مركز تدريب بتاع هنا اليد كان مركز تجميع بتاع القوات. ايمانويل انا بشوفه اذا كان يعني هنا اليد تحول لمركز تدريب وقبل كان نقطة بتاع التجميع، أنا بشوف ده مخالفة كبيرة. وبرضه عشان نداء عشان أنا النادي نازل من غابات، أنا تم التخريج بتاعه وكان في تجميع كله في غابات. من هيقوم بالتجميع هذا القوات وعادتهم من الآخر؟ أكيد ده بيكون طرفين، طرف بتاع أيوه وطرف بتاع أجي أو لينا زي علينا أنت في أو بقدر شاور من هذا، لكن لينا دلوقتي ما في اطراف تعديل. هو يعني كل يوم واحده ما في ناس ايوه فوقه، فنحتاج انه يتم افراج عن كل الجرلات بتاع ايوه قاعدين في لجنه. وبرضه رئيس بتاع حركه شعبيه في المعارضه هو دكتور مشارع يكون برضه في نفس الموضوع عشان نقدر ينادوا القوات في الغابات. برضه يكون اللجان عشان يمشي يعني يجمع ناس زين ويجيبهم مع بعض ويجيبهم يرجعوا في مراكز التدريب. نعم. برضه في ملكان شفت في واشلوك برضه في 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 مركز بتاع ملكان برضه نازل طلعوا ما في زي موجود. ده واحده بس في واو فقط يا لسه هو ده موجود. سميناه قبل كم يوم انه نازل دايرين عينات ودايرين دواء ودايرين كده. برضه في يامبيو نازل ما في توريد ما في ناس في مراكز. دايرين انه نازل يكون في روح بتاع مشاركه ما طرف واحد ممكن بنفس اتفاقيه السلام. شكرا. وفي الموضوع ده هنسمع التفاصيل نوعا ما بعدين في البرلمان، لانه الار جي ماك انتريم تشير الليله من المتوقع انه يقدم تقرير بتاع تنفيذ اتفاقيه السلام المنشط لاعضاء بتاع المجلس التشريعي الانتقالي. ويمكن نلقى التفاصيل بعدين في برنامج السندع. ونقرا بعض من الرسائل هنا على الفيسبوك. يوان زواري saying good morning I radio. Moses Ludong Sule saying good morning Emmanuel, listening live from Jopa block 2. Ailwal good morning. Benjamin Lion Chol good morning. Bodma
us. Ohiri Mari, good morning, iRadio. I'm watching live from Gure. Justin Kerry is watching us live from Juba Town. Ulinga Abu Joshua is saying good morning to you, Akile, plus the listeners of iRadio, not forgetting regular callers, Facebook commenters. And then I am Ulinga watching you live from Gudelle, and here we are okay. Alberto Albino Robo, صباح الخير أكيلة من واو، أصبحنا بخير وعافية في مدينة واو. تحية صباحية موصول لك في الاستوديو وكل المستمعين، أسعد الله صباحكم بكل خير. Benjamin Lion is listening from Ural Town. Moses Lapiro Peter is saying watching live from Gudelle to Sugzande. And then we have Ngora Jog is saying good morning iRadio. Deng Daniel wrote good morning Akile, and to the listeners and writers of iRadio in my area in Shirikat this morning, nothing bad. Everyone is going to his or her daily routine work, and thank you. John Santino كتب صباح الخير، أسعد الله صباحكم بكل خير، أصبحنا بخير من جدلة مربع 5. بس في تحرك كثير لبعض من المجرمين زمن ساعات بتاع الليل أو بالليل حتى قريب الصباح. نرجو من الأمن والشرطة أن تضع ارتكازات والدوريات والمرور المتكرر بعربات، وشكرا وبكرة أحلى. Francis Luga is saying good morning from High Kampala, Juba. My regards to all the regular callers, listeners, plus the writers. There's no official residential area here called Kampala. Anyway, Funich Davi saying good morning. Good morning to the listeners. I'm from Gumbo Lafa Loki, Bata Block area. We are all fine. Sabit Ba بيقول صباح الخير. Emmanuel Joseph Akile أصبحنا وأصبح الملك لله. وبيقول أريد أن أتطرق إلى موضوع مهم وعورة الطرق داخل العاصمة جوبا، ونطالب من السلطات الولائية التدخل في معالجة الشوارع بتاع العاصمة عشان ما يسبب في اكتزاز بتاع المركبات أو الزحمة. Agustin Luis is also watching us live from Western Bahr al-Ghazali State, and is sending his greetings to the listeners of iRadio plus the writers, and he's saying it's really very bad for the government, because the government is only working to solve it's not working to solve the issue of South Sudanese, because people are really suffering, and it's really bad for us here in South Sudan. And pass my regards to my second wife, that is Susie Peter, and thanks brother. Another message here from People's Choice Kenyi, watching live from Wow. Another one is watching us live from Juba and is saying good morning to us. This is David Lasu is born. Augustine Kwach is also saying regards to Jamie Stickball in Wow, and also to his uncle Kwach Angui in Juba. Joseph Goom also wrote good morning to the regular callers, listeners of iRadio and all South Sudanese. I'm watching live from Turale, Twitch County of Warap State. نمشي لفاصل إعلاني ومنه حنجي نواصل بفقرتنا بتاع Residence Report. صباح الخير. Are you tired of the long queues while transferring money? Well, MTN Momo International Money Transfer is finally here. You can now send and receive money to Uganda or Kenya, or receive money from the rest of the world. Experience financial freedom and easy life with Momo. To access the service, dial *200 *1 *3#. In the skies above South Sudan, trust begins on the ground. At South Sudan Civil Aviation Authority, we don't just manage aviation, we uphold your right to safe, secure, and sustainable air travel. Every flight path is guided by international standards. Every airport protected with enhanced security. Every decision made with future generations in mind. From air traffic control to passenger safety, South Sudan Civil Aviation Authority is investing in systems, people, and policies that guarantee quality service delivery. We are not just overseeing aviation, we are building a reliable, transparent, and resilient airspace for all.
Because you deserve to fly with confidence, you deserve to land with peace of mind. South Sudan Civil Aviation Authority. Safe, secure, sustainable. For more information, visit our website at www.sscaa.gov.ss or reach us on support@sscaa.gov.ss. The Ministry of Health is conducting a commemoration of African Vaccination Week with a new vaccine introduction of pneumonia vaccine, targeting all children aged between 6 to 14 weeks. Take your child to the nearest vaccination center during the African Vaccination Week or Big Catch-up campaign. Good morning, Mama Alice. Good morning, Mama Ladu. Where are you coming from this morning? I had taken Ladu for pneumonia vaccination at the health center to protect my child against pneumonia and meningitis. He was also vaccinated with other routine immunization vaccines at no cost. Is baby Alice already vaccinated? Yes, she was vaccinated last month. Does she need to be vaccinated again? Yes, she needs to be vaccinated with at least 3 doses at 6, 10 and 14 weeks to be fully vaccinated, immunized and protected against pneumonia. Really? I just heard from afar that there will be a vaccination campaign during the African Vaccination Week, but I was not keen enough to get the details. You know, pneumonia vaccine is effective in preventing pneumonia and deaths in infants and young children. This vaccine has just been introduced this year, 2025. A lot of children were not vaccinated. Some even travel without being vaccinated. I wouldn't want to see any child get pneumonia. I didn't know that pneumonia is very serious, that it can cause meningitis and even death. Yes, pneumonia is a life-threatening disease caused by bacteria or viruses. The signs are cough, fever, chills, and shortness of breath, which may be accompanied by chest pain when breathing or coughing. Children who survive may experience long-term effects on lung function and increased risk of respiratory conditions like asthma. Asthma or lung function complication? Oh, that sounds scary. How can I protect my child from this dangerous disease? The only way for your child to be safe is when your child and all children in your neighborhood are vaccinated with pneumonia vaccine. I will do that immediately. Where can I take my child for this vaccine? Hope it is not late. No, you are not late. Pneumonia vaccine and all the other routine vaccines are available at all government health centers in your areas. Tell your neighbors with children between 6 to 14 weeks to be vaccinated. I'm glad you told me. I will take my child immediately to the nearest health center for pneumonia vaccination. Bring your child to the nearest health center and protect them from pneumonia and other vaccine-preventable diseases. This message is brought to you by the National Ministry of Health with support from WHO, UNICEF, and South Sudan Women in Medicine. Welcome back from the break. You're still listening to the Dawn program. We have about 2 minutes to the news headlines. But for now, let's read a few comments here on our Facebook page. John Bullish is saying, good morning, Akile. Watching live from WOW. My regards to all South Sudanese across the nation and plus writers and callers of iRadio. What I witnessed yesterday here in WOW Teaching Hospital, many learners and students fell sick yesterday in the schools. Around 155 students and pupils in different schools here in WOW reported to the hospital. And finally, my regards to Jimmy John and Johnson John, and to my wife Sadia Peterol. Wish them quick recovery, and we'll try to follow that up with the hospital authorities in the course of the day. Baraka Barak is saying good morning, Akile, and to the iRadio listeners across the country. I'm watching live from Yambio. We have Rafael Joseph is also watching us live from WOW. Another one said good morning, Emmanuel, watching live from Lologowan. That is John
Hassan Lomiji. Kose Ima is saying good morning, Emmanuel Odom. Greetings to you and your listeners watching live from Kagnator, that is Kator residential area. Regards to you and to all the listeners. Thank you, Kose. Justin Matig is saying good morning, iRadio. Marles Charles is saying watching live from United States of America. Choli Oj is saying watching live from Tomping. And then we have Dr. Machar is saying watching live from Kabu. My regards to you in the studio and also to the listeners. Another one here wrote the name in a different language. I think that's Japanese, saying good morning, Mr. Emmanuel in South Sudan. I am watching live from Tokyo. Yes, that's there in Japan. Achol Garang Akui saying watching us live from Irol Tit Marir. Another message coming in here from Magar Mun Ayat saying good morning, iRadio, watching live from Palm Africa Hotel. Another one is watching us live from Gudeletu in Juba. That is Dengwal. Henry Katubwa rather is saying good morning to the listeners and good morning to all iRadio. I'm watching live from Malawi. Another one here is saying this is Wenying Bellew saying good morning, iRadio. I am back to Juba after many years outside the country or outside Juba town. Well, welcome. Justin Kerry بيقول صباح الخير, تحية لك. أنا عايز أقدم تحية إلى أختي أنجلينا جون في مدينة يامبيو وعمتي سوزانا جون وأبي جون كارلو في مدينة طنبورة. رسالة تانية هنا برضو بيجي من أستاذ يوهانا saying good morning, I'm watching you live from Western بحر الغزال State in وخلينا نرفع بعض من مكالمات قبل ما نمشي على الأخبار. iRadio. حلا راديو. الو. نعم، منو معنا؟ معي جوزيف من جوديلا. تفضل طوالي جوزيف. انا بسلم لك في الاستديو وبسلم للتيم العامل. انا بقول اخوتنا خاطر السلام بتاعك وصل وانا بسلم كل الناس على السلام ومن كمان. وبحيي كل المستمعين ده جنوب السودان. عموما انا في جوديلا اسبوعنا كويسين. ما في حاجه. بس انا داير اذكر المستمعين ولا او القيادات البلد انه البكرة يوم 30 اللي هو عيد الشهداء. مفترض انه هيكون في يوم مميز، يعني يكون في حاجة مميزة انه يقدموا للأرامل أيتام بتاع الناس الشهداء وكده، أو يذكرون بحاجات كده هناك. وأنا ما أعرف الحكومة كانت تفشل في كل حاجات، لكن حتى الشهداء وبعدين المعوقين اليوم زي ده مفترض بيكون في حاجات مميزة كده بيعملوا لهم. أنا ما أعرف يعني هم ده داري أصل شنو، ما قدر يوفر أي حاجة، ما قدر يذكر ناس الماتوا، ما قدر يذكر حتى ناس العوضوا، ولا يقدر يعمل أي خطوة من أجل إنه الناس طلعوا بلد ده لبر الأمان. هذه مشكلة. أنا ما أعرف هل برنامج بيكون له اتفاق ولا ما عنده، ولا ناس بيكونوا قاعدين زي ما إذا الاستقلال فات زي ما مرة فات. فنتمنى إنه إن شاء الله الحكومة اسمها في الإدارة بتاع الشعب بتاع جنوب السودان خليك حسن من وده بتاع الاقتصاد وده بتاع التعليم وده بتاع الصحة ويدل خليك يشتغل من أجل، لأنه بلد تعبان بالمناسبة. يعني أنا متوقع الحكومة مفترض يلف يشوف إنه يشوف الأسواق ذاته ويشوف الأحياء شنو ما في فوق. الولد ناس تعبانين شديد عشان تلقى دول يلقى مويه يلقى أكل يلقى شنو مشكلة. فده أول حاجة ده إنه إذا عندهم في رحمن في قلبهم تلومهم يحاولوا إنه يشوفوا مشاكل الغاليين بتاع الشعب في السودان يقدر يحطوه في أولوية ويقدر يحلوا هو مشاكل قبل السنة. شكرا جوزيف. نقطة مهمة اللي هو طرق فيه وده نداء وتنبيه للحكومة. حتى الآن ما في إعلان واضح إنه هيكون في احتفال ولا هيكون فيها نوع من الاحتفال بيوم بتاعت الشهداء اللي هو ماتاش داي بكرة. رسالة بتاعه بيقع هناك خاصة للرامل اللي هم ويدوز وكمان برضو الوندد هيروز وهيروينز، الناس اللي هم ساهموا في استقلال أو من أجل البلاد. هاي راديو. Yes, Akile. Yes. Good morning. Your name, where are you calling from? Good morning to you. Yeah, and good morning to all the listeners and the regular scholars. This is me, Tolfo. Straight to the point, Tolfo. Yeah, أنا مبسوط عشان نحن حضرنا كويس في الهيئة بتاعنا نحن قاعدين فوق، وكمان يعني أنا بشكر الجنوبيين كلهم لأنه نحن الزمن نحن قاعدين فوق ده
ده زمن السلام وسلام دارين عشان نودي لا هذه لخارج جرارس لكن على حاجات بسيط ديل بعمله برا على حاجات انت داير عشان بعمله واحد ما في اي حاجه بعمله كلهم في يوم واحد يلا عشان انينا زي الكلام انا داير نتكلم فوقه كلام انينا زي الريجولار سكولاس لسنس في مستوى الجوبة براية خاصة اللي أنا رأيي أنا دارين نعمل الاتياد بتاع ريجولار سكولرز عشان الاتياد بتاعنا ده لو عندنا المنظمة ولا عندنا حاجات عشان اللي قاعدين نتكلم فوقه عشان لازم الاتياد اللي بعمل برنامج وعشان كده عشان أنينا بقى هاي زول بعرف زول ولو انت ما بعرف زول في سكسية الصوت بتاع زول انت بعرف لو انت سميته في راديو بقول ده فلان عشان كده الناس المعروفين لازم عندهم ميتات بتاعهم مشان الاتياد ده بعدين يعني في حاجة بقول الحاجات اللي بعملوه برا ديل يعني بعدين يكون كويس معنا لكن لو اني قاعدين ساكت كده ما عندنا اتياد وما عندنا شير بتاع ريجولار سكولرز يعني بقى صعب ولو يعني تقترح ان يكون عندكم اتحاد ولو كان عندنا اتحاد الهام في مستوى الجبهة لازم في الولايات كمان عندهم اتحاد في هناك عشان لو عندنا حاجة زي المناطق عندهم ما عندهم الشبكة بتاع راديو عشان نازل ريجولار عشان بعمل برنامج زي الكونتربيوشن عشان يكون المال ما عنده حاجة ده عشان يكون مواصل عشان بطريقة بتاع الكوميونتي وبطريقة بتاع اللسنس وريجلا كولا. شكرا دكتور بوك. شكرا جزيلا. رأي مهم وكان الأرادة طلع في السنوات الفاتحة إنه يكون في اتحاد للريجولا كولاس بتاع اي راديو. نمشي لعناوين الأخبار. This is iRadio. The iRadio. Your eye on South Sudan. Yes, Lasuba Memo is right here with me in the studio. Good morning, Lasuba. What do you have today? Good morning, Emmanuel Joseph Akile. President Salva Kiir has removed Lieutenant General Chola Goth Deng, Deputy Director General for Administration and Finance of the Internal Security Bureau, and Dominic Juke Chom, the Executive Director, in his office. And in a separate development, President Salva Kiir reiterated his commitment to fully implement the revitalized peace agreement during a meeting with the Swiss envoy to the Horn of Africa on Monday. And lawmakers demanded that the Minister of Finance and Planning and the Governor of the Bank of South Sudan be summoned to explain why government workers, including MPs, have not been paid. This and many more. Thank you, Lasuba. نوين الأخبار هنلقى التفاصيل في الساعة 7. This is The Dawn on iRadio. This is iRadio. When contributing to a topic on the radio, please avoid statements that may incite or promote hate. We encourage constructive points of views and criticisms that aim at providing solutions to problems facing the country. We do not want rumor mongering or information that is regarded as hearsays. We advocate for messages of peace and unity among the people of South Sudan. This is iRadio, your eye on South Sudan. iRadio, your eye on South Sudan. iRadio, your eye on South Sudan. Welcome back from the break. Now let's cross to the reconstituted Transitional National Legislative Assembly, where some members of Parliament have voiced serious concern before the August House regarding the current deteriorating security condition facing some parts of the country. Now, MP Peter Lumude Francis has raised concern over insecurity in various regions of South Sudan, and he also mentioned the capital of the country, Juba. He calls on the National Legislature to take urgent steps toward promoting dialogue as a means of resolving the crisis. The lawmaker underscored Parliament's pivotal role in fostering engagement among national leaders
leaders with the aim of achieving lasting peace and stability across the country. Another member of parliament has also echoed concern over the country's security conditions, calling for an immediate end to suffering of civilians. She also urged the fellow lawmakers to unite in their call for peace, emphasizing the importance of Parliament speaking with one voice to promote national reconciliation and stability. They raised the concerns during a parliamentary sitting yesterday. Right Honourable Speaker, during the time of the point for information, one of the colleagues here raised a concern about the situation within our country, of which this August House that represents the will of the people of South Sudan should be concerned about. And I'm happy that the delegation was able also to touch on some of the concerns that all of us are, concerned about. So my contribution will really focus on page 6 of the report. And that will be vis-a-vis the peace agreement, because the legitimacy of the current government, the basis of this government being legitimate is the agreement. And any violation to the agreement, it also raises concern about the question of our legitimacy here in this House. Madam Speaker, during the deliberation of the Great Lakes, they expressed their concern about the incident that happened in Nasser, in Upper Nile. And I want to say this incident that happened in Nasser is no longer in Nasser today. It is all over the country, including my constituency where I come from. It happened in Nasser, it went to Ulang, it went to Longshuk, to part of Akobo. It came here to the outskirts of Juba, Tambura, Meridi, Yambio, Morobo, Yei, and some parts of Eastern Equatorial and other parts of the country. So, what I want to say, Madam Speaker, is that from the speeches, from the opening, all of us expressed interest that this House will be able to help the government in terms of addressing the problems that the country is facing today. And one of it is insecurity. Madam Speaker, as we speak in my area, in one of the Payams bordering Morobo, Morobo is of course one of the counties of Central Equatoria. Morobo experienced a lot of insecurity after the conflict in Nasser. And this insecurity in Morobo now is splitting out, there is a spillover to some parts of here, in particular in a Payam called Mugo, where civilians were displaced, farms were being looted, and people are now in the open. So then it is important for this House, Right Honourable Speaker, to consider the aspect of pushing for dialogue, because each and every one of us represent a party here. And it is important that the call from IGA, from the UN, from the African Union should also be adhered to for the parties of the peace agreement to commit to dialogue. Because the people who are creating problems now within our areas are parties that are seeking to the peace agreement. We are seeing displacements, we are seeing killings on daily basis. Now if you have to evaluate the security of this country today compared to the conflict that erupted in Nasser, things are deteriorating in terms of security. Even the cabinet has not been meeting for the last 4 months. So it is important that the parliament should also play the role of engaging the leaders of this country to commit to dialogue in order to help the ordinary person who continues to suffer from insecurity from Juba and other parts of the country. What is happening, and also so that they can get chance maybe to visit those areas where there is insecurity, like Tombora is missing. This is just an oversight. We understand the situation of Tombora County also is very critical, because people are dying every day, killing every day, road ambushes, and it has been for 5 years. People are suffering, living in IDP camps. But we as parliamentarians, we need to unite and have one voice about the peace and insecurity issues which is going on. We should not stand as parties, but we should work as the people of the Republic of South Sudan, so that we can bring peace, we can talk about peace, and we can live in peace, because it is only peace which can make us prosper, and which can make our children to go to school, and which can make our children to move with their border freely without being arrested. Thank you.
واحد من أعضاء بتاع البرلمان امبارح بيقدموا قلق بتاعهم هناك في موضوع بتاع تقارير عن الأوضاع الأمنية في بعض من أرجاء البلاد، وبينادوا من أجل دور بتاع البرلمان وندائهم للجهات المسؤولة وخاصة أطراف اتفاقية السلام المنشط لاحترام الاتفاقية، وكمان برضو يكون في حوار دايلوج بدلا من الناس ترجع لأعمال العنف. نمشي لفاصل ومنه حاليا نسمع من هونربل ريبيكا جوشوا اللي هي برضو اتكلمت في الموضوع ده. Are you ready for lightning fast, reliable internet that keeps your business connected and running smoothly? Look no further. Eden Technologies got you covered. Introducing Starlink, a cutting-edge, low-orbit VSAT solution delivering unmatched speed and reliability for both businesses and homes. Need powerful satellite internet? Eden Technologies got you covered. From C-band VSAT, perfect for high-demand environments, or KU-band VSAT for flexible solutions tailored to your operational needs. Choose Eden Tech Fiber Internet for the ultimate choice in connectivity. Upgrade your office with LAN infrastructure and cabling for seamless, structured networking, IP phone telephony, and advanced voice-over internet protocol services for crystal clear communications. At Eden Technology, we offer ICT solutions, consulting, and expert advice to optimize your digital transformation. Our office is located at Melekia, behind Green Rock on Juba. You can as well call us now at 0926 300 511 or 0926 300 501, or visit our website at www.edentechltd.com. Experience the future of connectivity, fast, reliable, and built for you. Eden Technologies Ltd. Get connected. Stay connected. The South Sudan Civil Aviation Authority Management has the pleasure to invite interested applicants who are willing to have a career in the aviation industry to apply for job opportunities as marshals and firefighters. The recruitment will cover all the airports and airstrips in the country. All the applicants from the state shall be recruited in Juba, trained and dispatched to their workstations. All successful candidates will attend a course that will run for 2 to 12 weeks for technical courses under airports and airstrips management in South Sudan. The applicants should submit their hard copies of CVs and certificates to the Office of HR. For the marshals, application requirements include South Sudanese nationals only, South Sudan Certificate of Secondary Education with an average 70% and above, Division 3 and above of Uganda Certificate of Education, and C and above of Kenya Certificate of Secondary Education. Age 25 to 35, medical certificate, and fluent in English. For the initial firefighter course, 10 posts in Juba, applicants' requirements include South Sudanese national only, South Sudan Certificate of Secondary Education with an average of 65% and above, Division 3 and above of Uganda Certificate of Education, and C and above of Kenya Certificate of Secondary Education. Age 18 to 30 years. Medical certificate, fluent in English, valid driving license is mandatory. Submission of application shall be handed in to the Department of HR and Management and Development during the working hours, and the letter shall be addressed to the Director General for Civil Aviation Authority. All applications shall be delivered from 15th to 25th July 2025, and applications will be closed on 26th July 2025 at 5 p.m. Life is about flavor. You gotta spice things up because there's only one Benny. It's a mission to give the people more flavor because flavor is a feeling. It transforms any meal from lunches on the go to mixes, salads, and soup. You just need one envelope to bring everyone together. Benny, live with more flavor. Attention! Cholera is a dangerous disease. It can kill within 3 to 4 hours if not treated. But here is the good news. The oral cholera vaccine is now available to protect you and your family. The oral cholera vaccine is safe and free. Everyone from 1 year and above, including pregnant women and breastfeeding mothers, can receive the oral cholera vaccine. However,
Do not give oral cholera vaccine to persons who are sick or have cholera and children below 1 year. The vaccine is given orally in the mouth and it's usually in 2 dosage, dose 1 and 2, to strengthen your immune against cholera. The second dose is given between 2 weeks and 6 months after the first dose. With 1 dose, you are protected for up to 6 months, and with 2 doses, you are protected for up to 3 years. The oral cholera vaccine protects you from severe cholera symptoms and reduces the spread of cholera in the community. Do not miss to be vaccinated during the oral cholera vaccination campaign happening in your area. Remember, even after getting vaccinated, it's important to continue practicing good hygiene and sanitation. Always treat your drinking water to make it safe. Use a toilet. Never defecate in an open. Wash your hands with clean water and soap, especially before eating and after using the toilet. And if you or anyone you know shows signs of cholera, seek immediate treatment. If you or anyone of your family member or community is experiencing cholera signs and symptoms, report immediately to your nearest health facility, health worker, or community leader for medical assistance. For more information, contact the Ministry of Health or call our toll-free number 6666. This message is brought to you by the Ministry of Health with support from WHO, UNICEF, and partners. This is iRadio, your eye on South Sudan. Welcome back from the break. About 10 minutes now to the top of the hour. You're still listening to the Dawn program here on iRadio with me, Emmanuel Joseph Akile. And a while ago, we had some members of Parliament raising concern about the deteriorating security situation in some parts of the country. Now, let's also listen to lawmaker Rebecca Joshua, who also raised similar concerns, joining the growing chorus of voices urging decisive action. This is what Rebecca had to say. I also believe that details were in place during the discussion, and I also believe that most of our states are suffering from the security situation. But Right Honourable Speaker, allow me just to mention something about Upper Nile. When it comes to Upper Nile, and this for the information of the Parliament here, most of security issues that were of late being discussed were Olang Nasser and Upper Nile. But Penyakang County has not been in the picture. And I really want to raise that. I even raised it in Malakal when we traveled, because most of it was about Olang and Nasser, which we understand. It was very, very serious, and all of us were really sad about it. But Penyakang County also went through that very seriously throughout March and April, and until today, the headquarters, which is Tunja, is still in trouble. So I just want to articulate that so that we also, when we discuss maybe in our meetings, we remember that Penyakang County is also part of those counties in Upper Nile that are having problems. There was a lot of mention here about the democratic processes. And for us as parliamentarians, now we are heading towards 2026. And there's a mention here about the democratic process and the elections. So I think it's just for us to be reminded. I think this report has again urged us and South Sudan to look at the issue of the process towards elections. We really need to work very hard as Parliament to see how to move the situation forward positively. Also, the humanitarian access is still, humanitarian access is very, very difficult in all the areas that are going through difficult situation. Of late, I remember there was this concern about the checkpoints, especially the ones along the river, throughout from Juba northwards to Reng and beyond. And still, I think for the information I'm getting is that there's still a challenge about the checkpoints on the river. And if that is not being solved, then the humanitarian access is very, very difficult for it to reach the people who are displaced. وهذه كانت هناك برضو ريبيكا جوشوا، سمعنا منها برضو تكلم في موضوع بتاع الأوضاع برضو في بانيكانغ، وسمعنا من 2 أعضاء في المجلس التشريعي قبل شوية موضوع بتاع القلق اللي هم بيقدموه للبرلمان في موضوع بتاع بعض من الأوضاع الأمنية في بعض من الأجزاء بتاع البلاد.
وبيطالبوا من أجل التدخل. ده الوقت اللي فيه نرفع المكالمات بكل اختصار لأن عندنا حوالي 5 دقائق لرأس الساعة. راديو صباح الخير يا ماري. صباح النور. أنا كشف مرة ثانية. تفضل كشف. إيمانويل، أنا بشكر أعضاء البرلمان أبلغ أصواتهم من البرلمان، خاصة أخواني في سفر وكتوريا أوروبا والمناطق الثانيين، وبرضه بعد بشكر أخونا سبب جيشه كويس ومثل دائرة بتاع الفنيكان شال اثنين. إيمانويل، الناس في الوضع صعب شوية، فالبرلمان ده حق إنه أنت عضو برلماني تتبسط الأصوات بتاع الشعب بتاعك قاعدين في المنطقة. إذا هم تعبانين بكل المشاكل أنت لازم تتكلم فوقه في البرلمان. ده واجب بتاع عضو برلماني. لكن مشكلة إيمانويل ضغط البرلمان في المنطقة الثانيين، هم الآن يزرعون الفتن في الولايات أو في المناطق بتاعهم في الدوائر بتاعهم الخاصة، خاصة مناطق بتاع جنجولة، خاصة منطقة بتاع نيرول كاندي. أنا أعضاء البرلمان، أنا منطقة نيرول كاندي. أنا أعضاء البرلمان أصل الوقت قاعدين وما بيتكلموا في المواضيع اللي بفوق المنطقة، بل إنهم ينقلوا إشاعات ومشاكل في داخل المنطقة، خاصة المنطقة بتاع نيرول، موضوع بتاع المحافظ بتاع المقاطع نيرول. إيمانويل الوقت مشكلة ساير شديد وما في حلول. أنا بناشد كل الأعضاء بتاع البرلمان ما في المقاطع نيرول ومناطق بتاع اللون نوير كلها إنه ينظروا إنه الوطن فوق كل شيء، والمنطقة برضه منطقة لأي زول. أنت بكرة تكون برلماني، بكرة ترجع تكون مواطن، كل زول تاني كل دائرة ده. لازم تحفظ المنطقة وتحفظ أمن بتاع سلام الناس كلها. لمناطق بتاع النيل إيمانويل ما في أمن كويس، منطقة بتاع فني. حتى الآن شعب تعبانين، أنا ما سمعت صوت بتاع عضو برلمان في فني. ما في أكل والمشاكل كل يوم، والموية برضه يعني الفيران طلع. حتى الآن يعني أمراض بتاع الموية والنزوف يعني ما في استقرار. فأنا نتمنى إنه أعضاء مثل البنجاب برضه في البرلمان. والصوت بتاعك مهم جدا، يعني أنت تمثل صوت الشعب، لكن صمتك في البرلمان لا يعني أنت يعني ما عندك موضوعية. لازم تكون أنت إنسان موضوعي، يعني تعمل مشاكل بتاع الشعب بتاعك كويس. برضه السلطة التنفيذية ينظر لأصوات البرلمانيين كله رفع. ده مشكلة بتعوم من جنوب السودان. نعم. الأمن في كل شيء إيمانويل، يكون في أمن، يكون لازم وقفة إطلاق دائم شامل، إطلاق سراح كل المتغالين، لازم يخش في لوار جادة ويشيلوا جيش كله ويخش في مراكز والتوزيع بتاع الجيش، ثم النزع بتاع شامل وليس بالمنطقة بتاع يوم براو ومنطقة بتاع وراب لكل الجنوبيين. شكرا لك. راديو. Good morning. Yes, good morning. Yes, Majung Sudan. Majung Sudan, you're lost. Go ahead. You know, what the MP said is really challenging in our country. And it is not only the part of Morobo and Rapanal, it is all over the country. And that's why you have seen the state of emergency is also declared in Warab State. It is because of insecurity. What I can say, the MPs should have used the time of research to go down there, try to talk to elders, youth, women, and the people there, so that they should not, they should accept peace and abandon the hostilities. There are criminals who don't want the country to be stable, and these criminals are the ones that are terrorizing the whole country. But for the community, if they agree that we don't need anyone in our area, the area can be peaceful. So they should have used like what the Rebecca Joshua said. She went herself down to the ground and she. So the same thing should have also happened to the rest of MPs. To they have power. They are representing the people. They should go down, try their best, and talk, and also recommend what is supposed to be done. And this is how, as the MP, you come and table something. You table it, give the solution, how it is supposed to be done. But now, if we just cry that there is insecurity and the solution is not there, then our country will not have a lasting peace. Morobo is the lifeline for our country. It's connecting the part of
Western Equatoria, Bahr al-Ghazal, and if it is cut off due to insecurity, the people who are living there will live in a very bad condition. So I'm appealing to our citizens. I'm appealing to the people of South Sudan to accept peace. We have killed ourselves for a very long time, and let us also try to build the future leaders, our children. All right. Yeah, thank you. Thank you very much, Majung Sudan, for your view. Few seconds now to the top of the hour. Up next, news in English. And do join me in the second half of the dawn. We'll continue to pick few calls before we move to the next item. Good morning. Your voice matters more than you know. Every time you call iRadio. Looking for the perfect radio partner? iRadio is your answer. Why choose iRadio? Here are the 5 compiling reasons. Trust and reach. iRadio stands as the most trusted and popular radio station in South Sudan. Backed by recent surveys with a loyal listener base, your message will reach a wide audience effectively. Extensive network. iRadio is not just a radio station. It's a network of interconnected stations. When you partner with iRadio, we'll broadcast